Ndza mi xeweta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Eka sonto ya siku ra namuntlha a hi kumeni swin'we rito ra Xikwembu eka buku ya muprofeta Yeremiya chapter 17. Hi hlaya kona kusuka eka verse 5 ku ya fika eka 7. Hosi Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri, u ni khombo munhu loyi a tshembaka munhu kulobye, a tiseketela hi xivumbiwa xa nyama ni ngati, loyi miehleketo ya yena yi ndzi fularhelaka. Munhu wo tano a nga kumi minkateko, kambe u ta fana ni ximudyana lexi milaka emananga ya makwandzasi, lawa ku nga tshamiki munhu eka wona. Kambe ku katekile munhu loyi a ndzi tshembaka mina hosi, loyi a tiseketelaka hi mina. Leri i rito ra hosi Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. Vamakwerhu, Jeremiya u vitaniwile hi Xikwembu ku ta tirha malembe yo tala endzhaku ka loko Jerusalema yi mbundzumuxiwile. Vaisrayele va tekiwile va yisiwa evukhumbini etikweni ra Babilona. Laha hi nga hlaya kona, Jeremiya u vitaniwa hi Xikwembu ku ta a ta tirha. A ni navela leswaku hi n'wi langutanyana Jeremiya wa kona before hi ya vulavula hi yena, mi ta kota ku twisisa mhaka ya mikateko leyi a vulavulaka hi yona. He was very poor. A hluphekile Jeremiya. Minkarhi yo tala he was denied chance to deliver his prophecies. Loko a fanele a byela vanhu leswi Xikwembu xi nga n'wi rhuma swona, a nga nyikiwi chance ya ku vulavula hi swona. Khomiwa, a pfaleriwa ekhotsweni, a hoxiwa ekheleni ra madaka ra ndzhope, a tekiwa a yisiwa eGibita against his own will. He was rejected by his own people, by his neighbors, by his family, friends, false priests and prophets. Hambi va ri vo va Israyele hi voxe, hambi to tihosi ta tiko ra Israyele hi toxe, they rejected Jeremiah. And vutomi bya yena hinkwabyo Jeremiah, he stood alone for God's message. For 40 years a ri karhi a tirha in his ministry. Sometimes a twa wonge la xo Xikwembu hi xoxe xi n'wi sukerini xo n'wi nyika message ntsena, mara a xi n'wi protect loko a fanele a wu yisa evanhwini lava Xikwembu xi n'wi rhumaka eka vona. And leswi endle leswaku yena Jeremiya sometimes he wondered leswaku xana leswi ni swi endlaka swi nga va swi ri kahle ke, kumbe xana a hi swona se ni lo huma ka track leyi Xikwembu xi nga ni veka ka yona. There comes a time in life laha swilo swi nga ta ka swi nga ku oloveli, u ri karhi u endla swa right, u endla leswi Xikwembu xi nga ku rhuma swona eka vanhu va xona, kambe vona vanhu valava va ku jikela, va ku tikisela hi vutomi. U ze u twa wonge there is something wrong that you are doing. Ministry a yi nandzikanga eka Jeremiya. Yet laha hi nga hlaya kona, Jeremiya u vulavula about blessings. Meanwhile, yena n'wini, he himself was regarded as a failure in his ministry. Anyway, what is a success? Ti definition to tala ti languta success ku humelela ku ri achievement kumbe achieving of goals and acquiring of wealth, money and materials, prestige, favor and power. Aka vanhu van'wanyana swoleswo it's a success. And loko swi languta hala ka prosperity gospel, those are blessings. Ku va na swilo kahle kahle i minkateko. Jeremiah never had those things. He was unsuccessful in his life, in his ministry, and he was even unsuccessful hambi eka vuprofeta bya yena, hikuva vanhu a va nga n'wi yingiseli lava a fanele a va nyika message lowu Xikwembu a xi n'wi rhuma wona eka vona. And in God's eyes,
Jeremiah was one of the most successful people in all of his history. So the success, as measured by God, involves obedience and faithfulness, not materials, not power, not wealth. Jeremiah, his main theme eka vuprofeta bya yena, eka ministry ya yena, a ku leswaku repent and turn to God, or else you will be punished. Hundzukani mi cinca emahanyelweni ya n'wina, mi hundzukela eka Xikwembu, handle ka sweswo mi ta avanyisiwa. Ende leswi swi endle leswaku vanhu va nga n'wi amukeli Jeremiya. La hi nga hlaya kona, u ri blessed is the man who trusts in the Lord and whose confidence is in him. Ku katekile munhu loyi a tekaka ku tshemba ka yena a ku veka eka Xikwembu. Eka chapter leyi hi nga hlaya ka yona, vanhu va Xikwembu a va ya mahlweni va ri karhi va johela Xikwembu, va nga ri na mhaka na mahungu lawa Jeremiah a va byela wona, lawa Xikwembu a xi n'wi rhuma wona eka vona. The question is, why continue to sin? Why va ya mahlweni va joha? Uri Jeremiah la hi nga hlaya kona, because the heart is deceitful. Mbilu yi muxisi. Mativa mbilu is an organ of reason, intelligence, and a will. It works hand and glove with the mind. Mbilu leyi yi tirhisana kun'we na miehleketo ya munhu. Se la hi nga hlaya kona, vanhu va muxaka mimbirhi va fananisiwa. Two kinds of people are contrasted: those who trust in human beings and those who trust in the Lord. A hi rhangeni hi languta lava va tshembaka eka munhu kulowu. Uri Jeremiah, vanhu va tiko ra Yuda a va tshembele ngopfu eka tihosi leti a ti va fuma. A va tshembele ngopfu eka swikwembu leswi va endleriwa swona hi tihosi ta vona. A va tshembele ngopfu eka buthu ra masocha leri a va ri na rona. And hikokwalaho ka sweswo, they were barren and unfruitful. Va hundzuke timhika, va nga humeleli eka swilo swa vona. Matwa ku na minkarhi yo tika evuton'wini, lava va tshembaka vanhu kuloni, lava va nga teka ku tshemba ka vona va ku veka eka vanhu, they become weak and lose hope. Vanhu lava va languta vanhu va va vona va humelerile evuton'wini, ku ri leswaku ku humelela ka vanhu lava va ku navelaka hi loko ya vanhu va ka ku kuma hi tindlela ta ku ka ti nga tshamisekanga. They have no strength to draw on. Their names are written in the dust. The words shame, terror, destruction, and despair are used for these people who forsake God, the spring of life. They will always blame others for their failures. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. Everything you put your hand to will be cursed. Hambi loko wa ringeta na business ra ku xavisa matamatisi yo to bola, hikuva u teka ku tshemba ka wena u ku veka eka vanhu. Muxaka wa vumbirhi wa vanhu hi lava va nge those who trust in God. Jeremiah uri, those who trust in the Lord are blessed beyond measures, not by the measure of the world, but by the measure of God. Psalm 1 verse 1 to 6. Mativa ku yingisa, obedience, ku landzelela nawu wa Xikwembu, lead to healthy lives. Lava va tshembaka Xikwembu, they will get promotions. They will be favored by God and people. Va nga ri kuma hambi ri rifuwo ra misava leyi, mara handle ka rona va na ndzhaka leyi va nga vekeriwa yona hi Xikwembu ematilweni. Mara a nga lavi Xikwembu leswaku vanhu va ya kuma ndzhaka leyi loko se va ta va hundzile emisaveni.
Mikateko ya vona yi va sungula ku natswa vunandzi bya tilo va ri kwala misaveni. Blessings will flourish like trees planted by the streams of water. Va ta tswala mihandzu in and out of seasons. Leswi va nga ta swi endla hinkwaswo swa humelela hikuva vanhu lava va teka ku tshemba ka vona va ku veka emahlweni ka Xikwembu. Vanhu lava hambiloko va hanya kwala misaveni laha makhombo ya misava ya nga kona, mafu, mavabyi na hinkwaswo swa misava swi nga kona, God watches over them. Loko va hlangana na ku tikeriwa vanhu lava, they will have their strength renewed. Yi ri Bibele lava va tshembaka Hosi Xikwembu va ta tsutsuma va nga karhali, va ta haha ku kotisa magama, a va nga karhali. Loko va hlangana na swiyimo, yi ri Bibele vo engeteleriwa matimba lamantshwa. Minkateko hinkwayo ya Deuteronomy 28 verse 1 to 14 yi ta va landzela. They shall be blessed when they come in and when they go out. Their enemies will be defeated. Vatata hi direction yin'we mara va ta tsutsuma va tlhela hi ti direction ta ku tlula 7. Swifuwo swa vona na hinkwaswo leswi nga swa vona will multiply. Loko ti ri timbuti na tihomu ti ta beka hi timbirhimbirhi hi tinharhunharhu mune. The Lord God will open gates of heaven and bless them. A va nga lombi, a va nga kombeli, a va nge vi vasali va le ndzhaku kambe va ta va varhangi va le mahlweni. They will always remain at top, never at the bottom. Only if you do not turn aside. Ntsena loko u nga languti etlhelo, exineneni kumbe eximatsini. U languta eka Xikwembu ntsena, u tshemba xona ntsena. You will be blessed. Ku katekile vanhu lava tekaka ku tshemba ka vona va ku veka emahlweni ka Xikwembu. Xikwembu a xi hi katekiseni namuntlha ni la ku nga heriki. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina hi khensile rito ra wena leri hi tsundzuxaka ku teka ku tshemba ka hina hi ku veka emavokweni ya wena. Hi katekise Hosi, pfune u hi tiyisa eku pfumeleni ka hina, u hi tiyisa eku languteleni ka ku vuya ka n'wana wa wena Yesu Kreste, leswaku hi nga languti ematlhelo kambe hi languta eka wena ntsena namuntlha ni hi la ku nga heriki. Amen.